ihr wisst, wie das ist. Ihr steht in der Küche, schaut Juke, undenkt, als ist das sauber, aber, trotzdem, fühlt sich, das ganz, nicht richtig, an die Spal glanzt, die Arbeitsplatten, sind gewischt, aber irgendwo, versteckt, sich dieser, klein Digimon namens Chaos, an die dann kommt, die Schwiegermutter, zu besagt, die Gegenseite, das ganze Haus, zu krempel, das ist genau der Moment, dem Mann, merkt sauber, ist die nicht gleich organisiert. Ich bin Clara, wenn ihr, ein Minute Zeit habt, ein elegantier, unschöne dekorierte, Wohnung haben möchtet, dann abonniert da, gern, diesen Kanal, aktiviert das Glöckchen und lasst ihnen Daumen hoch da, denn ich teil hier als, was wirklich funktioniert, von Frau zu Frau, ohne Schnickschnack, alch geheiratet, habe was, ich nicht den Unterschied, zwischen einem, Mikrofasertalk, und den Ich war die Frau, die Wahlwaschmittel mit Weichspüler gemischt hat, und sich geändert hat, warum die Weigen Hemden, means mans plötzlich grau, warum, mein Schwiegermutter hat, die Augen verdrith, die Nachbarinnen, haben getuschelt, und ich habe im Internet recherchiert, wie ein Doktorandin, die ihr, abgespit, aber Haushaltsfrang, schreit, aber hier ist die Wahrheit, zen häufige Fehler, beim, Ordnung, Schaffen, verwandel, unser Zuhause, in ein Schlachtfeld, anstatt, in ein Oas, de Ruhe, des Verrät, deren ist, das, die meisten, von uns dies Fehler, machen, ohne, zu merken, der erst, Fehler, ist einer, den ich, langes, Zeit, selbst gemacht, habe, wir behandeln das Ordnung, schaffen wie ein einmaliges Projekt, kennt ihr das? Ihr plant einen, ganzen Samstag ein, kauft 15 verschiedene, Aufbewahrungsboxen, und denkt hütmasch, ich das als, aber das, funktioniert genauso, wenig wie ein, Crash Diet, Professional Organizations, pernt warnen, devor Ordnung, als ein malages Projekt zu betrachten. Easy, sichum ein täglich aufgehandelt, ich habe das auf die Hart Tours, galant als ich einmal, Stunden, lang das Wohnzimmer, Wohnzimmer, organisiert, habe nur, Einwatch später, wieder, beim Ausgangspunkt, Zustehen, die Lesung, 10 Minuten, täglich nicht, stellt Juke einen, Timer und arbeitet, systematisch von den, sichtbaren, wirken zu den, Vestekten, erst die Eingangsschale, dann das Wohnzimmer, dann die Küche, die sentimentalen Gegenstände kommen ganz, zum Schluss, denn die sind am schwersten, lächerlichen, aber da ist noch, ein zweiter Fehler, der, direkt damit zusammenhängt, fehlend konsistente Gewohnheiten, Untersetzungen, zeigen das, unordentlich, Umgebungsstress, suchen an die Konzentrationsfähigkeit, beeinträchtigen, QAnon, als, ich noch QAnon Geschirrspüler hat, das, ist, erst, 3 Jahre, her war mein Gewohnheit, nach dem, Abendessen den Fernseher, anzuschalten, das, Geschirr blieb stehen, am nächsten Morgen watcht ich mit diesem beklemendem, Gefühl auf, als Word ein dunkel Wolk über der Küche hingen, dann habe ich ein einfach Regel eingert, das Spulbecken, ist vor dem, Zubitgun, immer leer, punctuar schwer, ja am Anfang schon, aber, mit, einem, sauberen, Spulbecken, aufzuachen, verndert, die ganz, Stimmung des Tags, ist wie ein, kleines, Geschenk, das man sich selbst macht, der Drittfehler, ist besonders, heimtückisch, wir versuchen zu organisieren, ohne vorher, Ausschuss, Experten betten, dass es unglücklich ist, Ordnung zu organisieren, zuerst muss aus dem werden, das ist, als Word, man versuchen, in Garten zu gestalten, ohne das Unkraut zu entfernen, ich nenn, den, optimalen, Bistensgrund, die Mensch, Endingen, die ich, problemlos verwalten kann, wenn das Chaos wieder, sichtbar wird, ist, das meist, einseichen, die das ich zu viel, Gegenstand, besitzt, in unserer Gesellschaft kommen mehr Dingens Haus, als hinaus, Werbegation Brief, Spielzeug, einkauft, sitzen, dies neuen Sachen, nicht die alten, sondern, sammel, sich einfach, und hier ist ein Unbequemheit, Virenfuken, ist der, erst Schritt zu, nachhaltiger, Ordnung,
nicht mehr, Aufbewahrungsboxen kaufen, sondern weniger besitzen, der vierte Fehler passiert, wenn wir keinen Preis für das haben, was ins Haus kommt. Professional Organisatoren warnen davor, das will Menschen Gegenstand im Wohnzimmer abelgen, wenn sie nicht wissen, wohin damit bei uns gilt, die eins rein, eins raus, Regelkauf ich ein paar neue Schuhe, dann worden, alte gespendet oder ensertiert das hilft, dabei, das Gleichgewicht zu halten. Wir haben, außer dem Sonnen definiert, in denen grundsätzlich nichts angesammelt werden darf der Esstisch ist die, ein davon die Kuchenarbeitsblatt, ein N. Dies Bereich müssen immer frei sein, das Swingetz, das Swingitans, das Suingen, über die Gegenstand, zu treffen die normalerweise, dort landen werden. Der Fehler ist das Gegenstück dazu, wir haben keinen Preis für das, was das Haus verlassen soll, das ist ein Bereich, in dem ich, selbst noch arbeit. Oft wissen wir, das bestimmt den Weg müssen, aber wir wissen nicht wohin. Viele Menschen Sammelspendongegenstand, in versteckten Bereichen, en was zuslich im Chaos fort, Weich Kunststoff, bring ich zum Supermarkt wo sie, recycelt werden, Batterien och, aber was mach ich mit, alten McBeln, oder kaputten, Elektroden, wenn man keinen Plan davor hat, werden dies Dinge zu permanenten Bewohnern unseres Hauses, mein Ziel ist es, mindestens, einmal im Monat zum Wertstoff zu fahren, schreit Yuka auf, welch Gegenstand, ihr nicht loswerdet, weil ihr nicht wisst wohin, demot, dann rekurriert, die Lesbunken, der Sextfälle, ist psychologisch interessant, wir unterscheiden nicht zwischen dem, was wertvoll ist, und dem, was es nicht ist. Discignexperten warnen, davor, alle Gegenstand, in die gleich Kategorie, insordnen, ohne, Ehren, individuellen Wert, zu beurteilen, ein praktisches Beispiel, ihr habt alle, Kleidungsstück, Laternenkins, für das, Jungeroff. Aber matcht ihr dabei ihnen Filter berücksichtigt ihr die fleckigen Sachen die, schwer zu waschenden oder, die ihr nie magtet. Oft kategorisieren, wir als Unterkleidung, Verspäte, und beurteilen, nicht individuellen Wert, Jeedstocks, and haben, wir in schrankvoller Dinge die, wir eigentlich gar nicht brauchen, das Klickbessad, mit die digitalen Fotos. Wir spikern als unter Erinnerungen, ohne zu unterschieden zwischen den wirklich besonderen Momenten, und den verschwimmen, Duplikaten, das Ergebnis, tausend von Bildern, in denen wir die wichtigen nicht mehr finden. Der Fehler hat, mit, der Einstellung zu tun, wir denken an das, was wir verlieren, statt an das, was wir gewinnen. In ein Architekten bettnen, das, zu klein, teppich oder, falsch proportioniert McBell ein, Zimmer kleiner, in ihr unorganisierter, wirken, lassen, stellt Yuka vor, ihr organisiert, euren Schuhschrank, und merkt, ihr das nicht, alle Schuhheinen passen, zumindest nicht, so, dass sie leicht, zugänglich sind, was matcht ihr, versicht ihr, sie trotzdem hinzuzwangen, das, ist das, Problem, wir passen in ihre Besitztümer nicht in die Realität, in ihres Roms und hier kommt, das Gesetz des Begleiters ins Spiel, es, geht nicht nur darum, als hinzustefan was passt, es geht funktional. Wenn ich jedes mal den ganzen Schuhschrank ausräumen muss, ein paar Schuhe zu finden, dann nutz ich den Raum nicht, funktional. Das Gesetz des Begleiters bedeutet organisiert, ordentlich usakon so, dass sie zugänglich und praktisch sind. Der Fehler betrifft unser Organisationsdies selbst. Wir wollen ein System, das nicht zu unserem Leben passt. Organisations burnt warnen, davor, Pinterest-würdig System zu kopieren, die für den eigenen Lebensstil unpraktisch sind. Mir wird ein Kleiderschrank gefallen, in dem jedes Kleidungstag seinen spezifischen Platz hat, als in kleinen Kategorien unterteilt wie in einem Modemagazin, aber die Realität meines Lebensende, meiner Persönlichkeit, ist ein anderer. Ich kann kein so detailliertes System aufrechterhalten, ich brauche große Kategorien, die es mir ermöglichen, den schnell zu verstehen, ohne zu viel darüber nachdenken, ich brauche mentale Abkürzungen, Großboxen, in denen ich schnell und effektiv organisieren kann. Organisations die zu viel Aufmerksamkeit für Details, erfordern,
sind, für mich unglücklich, sauber, zu halten, auch klein, kinder sind, meist nicht, detailorientiert, underbreit Kategorien funktionieren, sehr gut, ihnen beim Ordnung halten zu. Andererseits gibt es Menschen, die dies mentally, Ordnung brauchen, bei der als, einen sehr spezifischen Platz, het und in kleinen Kategorien, unterteilt ist das, ist völlig in Ordnung, wichtig ist zu verstehen, was für Yuka funktioniert, was euer Gehirn braucht, und nicht zu kann, organisationsweise and das anzupassen, was Jared modern ist der Fehler, passiert oft muten die Verantwortung für, die Ordnung im Haus bebernen. Wir organisieren ihr nach, unserem eigenen, Maßstab, ohne die Familie einzubeziehen. Designexperten betonen, dass Organisations die, für alle Familienmitglieder, functional sein müssen, oft stellen wir fest, dass wir ein Organisations die bevorzugen, wenn unser Partner oder unsere Kinder, ein anderes wenn wir versuchen anzueignen, Organisations zu unterstützen, ohne zu berücksichtigen, wie die anderen, im Haus bevorzugt organisieren, kann zweierlei passieren, entweder, sie tragen, nicht dieser, Ordnung bei, oder sie tun es, widerwillig, meines Wolfgerigen, san ist es willig, egal ob sein, Kleiding ordentlich ist und die Auftelis, sie auf dem Bett oder auf dem Stuhl in seinem Zimmer liegt, zu vermeiden das, die Kleidung überall, einwirft haben wir hakan seiner schränkter, eingebracht, woa sein Schuluniform aufhängen kann wenn, nach Haus kommt, und die Kleidung die arrangiert, aber die nicht gewaschen werden muss, für mich, die ich Ordnung mag, und den nicht gern, sichtbar hängen, sei kann das, ETFOs, unengen mem, sein, aber, ich habe verstanden, das is für, in einfacher, und praktischer, ist das, die Kleidung, nicht auf dem Boden liegt. Wenn das bedeutet dass, ich sie an der Schranke, hingen sehe, dann muss, ich das, akzeptieren, am Ende, ist das, wesentlich, das, Zimmer ordentlich, ist, die Caesar, Ansitz, ermglicht, isens, eingleichwicht, zwischen, unseren Organisations, verbal, undinien, durenden, Familienmitglieder zu finden, der sind, undid Letzfehler, ist psychologisch, faszinierend, wir geben der Ordnung, keine Untersetzen zeigen das Menschen, mit unordentlichen, unruhen nachher stressable, aufwissen, unser Gehirn, ist wirklich, ein wunderbares Organ, unhört nie auf, mich zu, ocean, ist, Yukashan mal passiert, dass ihr an ein, bestimmtes Automobil gedacht habt das, Yuka Jefflin hat, und de plötzlich scheint es, als heit, jeder das gleich Auto. Das ist die ein wesentlich Funktion, des Gehirns, die uns hilft uns nicht von der enormen, Mensch an, risen, die uns täglich umgeben, oberwältig zu fühlen, dieser Effekt heißt selective Aufmerksamkeit under Umblick ist, uns auf das zu konzentrieren, was in einem bestimmten Moment, wirklich relevant ist, was hat das mit der Ordnung im Haus zu tun. Der Effekt der selektiven Aufmerksamkeit kann ein großartiges Werkzeug sein, das uns ermöglicht, uns auf spezifische Aspekt unserer Umgebung zu konzentrieren, die wir als wichtig erachten, wenn ihr euer Gehirn darauf trainiert, Unordnung als etwas Relevantes wahrzunehmen, werdet ihr anfangen sie mehr zu bemerken, und die Yuka daher motivator, fühlen zu handeln und die Ordnung aufrechterhalten wie trainiert man das Gehirn. Ihr könnt anfangen, klein Ordnungsziel zu setzen, ohne sie zu einem Teil ihrer täglichen Routine zu machen. In meinem persönlichen Fall habe ich Yuka, wohin, Gold, das einer meiner ersten Schritt in Richtung Ordnung war, als ich entschied, dass das Sauberhalten des Ballbeckens wesentlich sein wird. Anfang war es, nicht etwas, dem ich viel Aufmerksamkeit, aber sobald ich anfing daran zu denken, als etwas Wichtiges, und begann, es regelmäßig, sauber zu halten, fing ich an Unordnung, in anderen Bereichen des Hauses mehr, zu bemerken, es war wie, ein Schalter, ein klein, Veränderung, in meiner Wahrnehmung, fort dazu, dass ich bewusster, für den allgemeinen, Ordnungszustand in meinem Raum, wurde und produktiv, menamen Ergriff,
in organisierter, zu machen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir, wenn wir unsere selective Aufmerksamkeit auf einen spezifischen Aspekt der Ordnung im Haus richten. Eingergors, Buesain, undefectiver, Organisationswiffenhain, entwickelt, Hunan mighty, der Zeit, wordet, ihr Sieden, das, is, Eukalypter, Volt, Ordnung, in Ihrem Zuhause, zu schaffen, endest ist das, ninguém nasce sabendo, endech genein Lied, daven sie. Ihr müsst nicht els, perfekt machen. Ihr müsst es mit Liebe machen, den Ordnung schaffen, ist doch eine Akati der, lieb zu, Yuka selbst und zu ihrer Family. Ein Frau, lernt tilt ihr, wissen, und ruht sich aus, wenn sie es braucht, unbedenkt daran, wenn Yuka dieses Video geholfen hat, und ihr, ein elegantier, unschöner, dekorierte, Wohnung haben, machtite, Wohnung haben machtet, dann las gern, einen Daumen hoch durchgleichen, den higher Teil ich els, was wirklich funktioniert, von Frau zu Frau, mit hers, ohne una